Assalamu alaikum. Thank you so much for tuning into Koshur Musalman. This is our fifth podcast, and today we will be discussing India's project of normalization of its occupation in Kashmir. कि किस पर Indian colonial state यच्छा कि पनिन presence करहा कश्मीर मज normalize. We have with us two very important guests, as such Professor Ather, who is a political anthropologist and a poet, and she teaches anthropology and gender studies at University of Northern Colorado. As such Professor Muhamad Junaid, who is a professor of anthropology at the Massachusetts College of Liberal Arts. So what exactly is normalization of occupation? Normalization of occupation is basically zehnan his colonization. Yel yusi Koshur colonial subject chu zehni tor ye taslim karan कि युस occupation छ युस colonization छ युस जुल्म छ यह छ fact of life यह छ reality यह छ तकदीर युस change हेक न गसित कह normalization of occupation छ येल Indian state तो हंस presence in Kashmir छन इस बासा abnormal कह but what is important for us to remember here is that the presence of the Indian state is not just signified by military checkpoints and their guns and their violence and the bloodshed. Yim cultural to musical events Indian state Kashmir maz organize shu karan ya development projects yim Kashmir maz Indian state oversee shu karan ya yehans judiciary, all of these are different manifestations of Indian state's colonial presence in Kashmir. Military checkpoints shai sarni basa abnormal, but do we feel the same way about the cultural and musical events that the Indian state organizes in Kashmir? If we don't, then occupation has been normalized in our minds. Indian Army Chikaran Kashmir must organize cricket tournaments for Kashmiri boys. 2 or 3 days before, the same Indian Army murdered 3 Kashmiri boys in Srinagar, and they have murdered countless Kashmiri boys before as well. Now apparently chu god basan ki chu contradiction tim chu cricket tournaments organize karan iman khatra pachik marante, but when we understand that you see cricket tournament was organized karna amut for the same Kashmiri boys, it was not organized out of some goodwill. It was done with the same intention of normalizing occupation's presence in Kashmir. So Junaid, I read this book by Neve called Israel's Occupation. So in this book, Neve writes that in the initial years of Israel's occupation of Palestine, Palestinian farmers were given fertilizers and pesticides for their agricultural crops by Israeli authorities. Bayas hima Palestinian khatra employment generate karne, bayas Israeli authorities kana vaccines distribute against diseases that could threaten the lives of the Palestinians or their livestock. Neve chu lekha ki these practices were not informed by some form of selflessness ya goodwill, but by a desire to normalize the occupation. So economic utility या development ٲسۍ encourage करने ताकि यम Falastini लुक छ तिहुंद सियासी शऊर तिहंज political consciousness गैस कमजोर. यिथ पर Fanon छ वना कि the colonizer never gives away anything for nothing, because while Israelis were distributing fertilizers and pesticides among Palestinian farmers, can't the Falastini attempt to create a self-sufficient या independent economy ओसिवा crush karna. So Junaid, can you tell us how and through what modes of power does India normalize its occupation in Kashmir? Shukriya, Ahmed. So let's just start with by saying that colonialism itself is abnormal. There cannot be normalcy within an overall structure that is profoundly abnormal. India is a state. It's not our state. It is an external state. They clearly say that it's an external power who is dominating our life. It's in our conversations we say Kustamdra never, never as in Hindustan. As opposed to when if somebody went to Azad Kashmir, they would say Shutormut Apur. It's like this idea of what constitutes our
home, our country, is clear in our minds. And India constitutes an external entity which has come into our land as a colonial oppressor, as you pointed out. Ather in multiple elements. First is ideological construction. Second is the brute force violence, as you described. And third is this everyday uh, kind of program of normalization of एक तरफ suppression, बे atsit dun dawa हुई वगैरह वगैरह. Let me take them one by one. Ideological construction is very complicated, and I think at that level, as widespread analysis comes within Kashmir camp. For India, Kashmir is role करमित हमेश symbolic role ada. Of course, yes, India state ideology is that is India is a secular state. That means this thing which on Kashmir's occupation as natural because it is the presence of Kashmir, a Muslim majority region within Hindu majority India, symbolizes India's secularism, which boost Karan and image, India image. So Kashmir, Jason Dapan, Kashmir Hakonis Travit, because I'm saying image of a secular state tarnish. Second, is more profound aspect was Indian ideology. You should also civilizational discourse. Yat mananche Indology or Indic culture. Yat mazim wuchanche Kashir hasache usmit in ancient times, according to them, a cradle of Hindu civilization. Atmazistim privilege karan Vedic texts. Imaz dapan ke original inhabitants hasa is Kashir Hindus. Pat yim Kush, yim Musalman chita, yim hasa is foreigner, yim ay over pat, which of course is based on absolutely false historiography. मगर अमि सत क्या छु गोमुत कि अथ constructions, ideological constructions में बने युस कशीर हंस territory छे ये कर यमो normalize as part of the sacred Indian geography or sacred Hindu geography. Yath में Koshur Musalman, which is the majority of people in Kashmir, bane squatters, masachu ore amit, whose lives do not matter. If they live there, they are going to be living on our mercy. So they must keep their heads down, and they should not, which means they should not demand political rights, absolutely not demand economic rights, or have any control over their own lives. Okay, of course, Athmas Pat use 1947 invasion go Indian invasion annexation go Kashmir. It happened simultaneously when Kashmir's mass consciousness was panyamas. 1931 but is type of mobilization chalan for political rights. Koshurus itket vananche time commentators, poets, intellectuals. Koshurus bedar gumut. So for the first time, Kashmiris had realized that subjugation is natural. Dogra status under us Koshur वारिया ज़्यादा suppress आमद करना. This resistance is वारिया come. I mean, we are one chase which answer history. The Shivan Kashirmas about that there were localized incidents of resistance, but overall, us peace resistance can. So resistance is badimus by 1947 वारिया. So with Indian invasion, सगळे तैमीवीज मतलब खत्म. Indian government would have gobbled us up. It would have kind of ingested us and digested Kashmiri territory. Magar you consciousness is it became a thorn in their throats. So they had to use military violence. Mokur ek Jammu massacre, where close to 250,000 Muslims were, either killed, disappeared, and close to 500,000 were evicted from that region. Kashir Maskurimo used a multiplicity of techniques, manipulation, electoral frauds, arrest and exile of dissidents, which became kind of like a part of the Indian occupation. And that leads us to the 90s when
they realized that Koshur was is Koshur insan chu, yeh chhuneh ath accept karan ath occupation kya. So Kashmiri had risen at that time, and Indian government had to use a level of brutality that they did not initially want to explicitly use. In my own understanding, of the way I understand occupation, 90 petchok no phase gasan start Kashmir means when the Indian military basically enters civilian spaces in a very profound manner and completely alters our everyday life. So and so manage Karun, Pater, this on one side, this ideology, on another side, yeah, violence, and on the third side, to kind of deflect international pressure, वगैरह. Atmas when Indian government current various tactics used. Some of it may have learned from Israel, but to be honest, I think that India has a very indigenous record of creating oppressive tactics that Israel itself could learn from them. I would say that India has managed to keep its violence under the threshold of international visibility way better than other colonial powers have. Thank you so much for this overview, Junaid, and I'd like to add one small thing to that. Kashir am mujub ladan tikaz esh basa कि the Indian state is misusing its power or authority in Kashmir. Suan manun the vanun chu कि the Indian state must not wield or have any power or authority in Kashmir to begin with, regardless of how they use this power. ये महकनी power use करith to kill us, to murder us, and that is something that they have been doing. But they can also use this power to let us live, to bring in development as they call it, or to generate employment. But that's not going to change anything for us because that's not why we are fighting their presence in Kashmir. As a very close friend of mine puts it, Ashin Azadi Mangan tikaz human rights violations chigasa. Human rights violations chigasa tikaz Ash Azadi Manga because we refuse to assimilate into what Junaid you called the larger Indic culture. So Ather in the same book by Neve Gordon that I mentioned earlier, Suchok incident narrate kana yusme basyo varya aham to varya relevant. Suchulekha in 1967, when the Israeli military captured Jerusalem, Israeli troops as Imokur hang Israeli flag on Al-Aqsa Mosque. Now some hours later, Israeli Defense Minister Ostemsat Moshe. He visited the site. Now Moshe was a prominent Zionist, but despite this, he asked one of the soldiers to remove the flag because Temis Basio ke displaying the Israeli national symbol for the Palestinians to see was an unnecessarily provocative act and it was harmful for Israel's project of normalization of its occupation in Palestine. So the occupation was there, but Moshe believed that it was best if its visibility was minimized and the occupied people had some form of illusion that they are in control of their own lives and that they are not occupied. So Ather, can you tell us about this idea of occupation being effective when it's invisible? And do you think that the attempts of the Indian state at normalizing its presence in Kashmir through, let's say, cultural imperialism has failed, and that is why they are taking recourse to, let's say, settler colonialism or relentless iron fist policy because everything else that they have tried has failed and the resistance has only grown? Ahmed, sata shukriya am question khatra. I think what to you winkes zahir chu yasan karun bozan walin khatra me basan ishu variya important as question khatra samjun ki as kit kain as yus lafz occupation chna winkes istemal karan 1989 bro ٲسۍ نہٕ زیادٕ کٲشِر یہِ لفظ استعمال کران کینٛہہ تِکیازِ أسۍ ٲسۍ راے شُمٲری وَنان أسۍ ٲسۍ وَنان پٕلبسایٹ أسۍ ٲسۍ وَنان ریفرنڈم اَسہِ اوس تَتھ سۭتۍ مُنسلِک پَنٕنۍ سٲری یِم اَسہِ ہوپٕس تہٕ ایسپریشنز آسہٕ مگر تَتہِ پٮ۪ٹھ کیاہ اوسُکھ اَسہِ سۭتۍ کوٚرمُت یُس تُہۍ نارملایزیشن ہٕنٛز کَتھ چھِو کران معموٗل کِتھ کٔنۍ ٲسٕکھ بَنٲومٕژ یُس یہِ مقبوٗض أسۍ تھٲیمٕتۍ چھِکھ اگر تُہۍ وٕچھِو گۄڈنِکی دۄہ پٮ۪ٹھٕ 27 پٮ۪ٹھ کٔونی
Junaid sabun won yimo won dopuk ki Israelis nish matlab Israel hechne Hindustanas nish tiyut ke tikez Hindustanun chu already variya hechut thomut godnethay agar is wicho 27 October pethe kar yimo jamhuriyatuk yus ye chuna dhakosla yu kor yimo istemal at bano yimo yuhoy bano yimo panin yu bano yimo sipar pur dunyas khatra pat kya karo kam yim jamhuriyatich alamat cha zan chu election chu dobuk esa lado election United Nation wonuk danuk toy kit kan hekiyo at election ladit ye ch disputed territory yimo won hos yor dopos is karo election tikes governance ch zarurat plebiscite ch on the table तो थोक्सु बिल्कुल मतलब ततन बनोवु कि यत्सिश कथा यह मतलब यम चाय सोन मुल्क पद दोपुक इस करो ते गवर्नेंस तो मगर ये नसा छन असली हुकूमत के थोक सोरी बिल्कुल ओप चोप लोगु करुन मगर थोक बिल्कुल तहस अंदर तो सुई छ मतलब यम साथ छ ना कांग्रेस तो बीजेपी एस क्या छ फरक कोर यमोती दोनवयो कोरती कांग्रेसन कोर बहला डाइल्यूट 370 बीजेपी ते कोर बिल्कुल ती मगर बीजेपी कोर इतकन तो वनी मिसाल दिस मोशेसन मिसाल दिस कि अननेसेसरी छ अस यमन लुकन प्रोवोकेशन करें कांग्रेस तो तिथकन करान क्या मगर बीजेपी वेंट अहेड तो यमो थो अस तमाश ब्रोकन यमो अगस्त 5 पे बिल्कुल यमो ना मतलब साम्राज्यतुक तमाश अस हो 5 अगस्त 2019 ततन छो तुम वुचान कि पॉलिसी कितकन छ यहज बदलमस मगर यह तुहद वन बिल्कुल सही कि यहज पॉलिसी गई फेल यम जहन तशीर करान मतलब कशीर मज दुनियास यह समझुन कि अस वुचमच जमहूरियत कशीर मज यह तुम वुचान तुम वुचान जमहूरियत अलामत इस्तेमाल करने हाव भाव खतर ढकोसल खतर यह अपैरेटस थोमुत बनवित सिर्फ ऑक्यूपेशन खड़ा करने खतर तो अस क्या वोनुक गड पे यह ऑक्यूपेशन तिकेज यमो यह इनविजिबलाइजेशन गडनिक दो पे शुरू कर्मुत यम क्लाइंट पॉलिटिशियन तिमो वोन हिंदुस्तानी जबरियतस तो हिंदुस्तानी एनेक्सेशनस दितुक लिबरेशनुक नाव तो पत कुनुक सु तिथै कन इंटरनेशनल कम्युनिटी हेउत ते तम साथ तिकेज तम साथ हिंदुस्तानस में वुचान सोशलिस्ट इज्तिमायत वुचान हिंदुस्तान डेमोक्रेसी वुचान हिंदुस्तान तो मगर यह गड साथ पे साम्राज्यत वुचमुत हिंदुस्तान तो सू वेंटेज इस्तेमाल करें यह वुचन खतर तो अननेसेसरी सिंबलाइजेशन सो बिल्कुल थोमुत चूर तहबता थोमुत कम बिकॉज यमो दोप यमो थो पेश पेश डेमोक्रेसी हुंद लफज सिर्फ डेमोक्रेसी हुंद लफज डेमोक्रेसी नहीं क्या तथ मज कर यमो इलेक्शन इस्तेमाल तो इलेक्शन गड साथ पे इतकन जुनाद सबन गड़े वोन इलेक्शन गड साथ पे यम इलिसिट इलेक्शन यह इलेक्शन ओसमुत यह गोछ गछुन मगर यह कोरमुत तम साथ तैनात अस पे तो लुको तम साथ मतलब अक तरफ पॉलिटिक्स बनेमत अक तरफ हुशार गमित मगर अक तरफ वन मतलब बेरोजगारी अक हिसाब बे पर्मित लिखमित तीता कशिर कहीं हुत द्रामत तमे साथ नीम गुलामी वरियो पे तुजम डोगरा हुकूमत पे तूत जबर कोरमुत तम साथ पत लुको मतलब कैंसो मतलब सिटी मज सेक्शन यमन यह भरोस कि अगर कम बुथ वनान प्लेबिसाइट रेफरेंडम गि तो सह हसा करो तानत 51 इलेक्शन कर तो अत मजा कर मतलब अत मजा कर गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन तो पे रेफरेंडम पे प्लेबिसाइट तनसी गसान इनविजिबलाइजेशन शुरू हिंदुस्तानी साम्राज्यत तो तथ मज क्या कर पे हिंदुस्तान आर्टिकल 370 तो नेगोसिएशन सह माद कोर्मुत हिंदन सह बिल्कुल तम सात लोर पे तोरमुत सर्फ तिकेज यह 370 थ्रू यथ वन वन अंग्रेज पे लीगल एनेक्सेशन यमो कर पे लीगलाइज यमो चो पे लॉज वार 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 चो 1947 मज दुथो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन चार्टर सह दुथो तथ मज चो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन लगो तह लुक यम तह आज़ादी खतर लड़ान प्लेबिसाइट खतर लड़ान तिम कर क्रिमिनलाइज तिम बनविक मुजरिम तो तिम त्रविक जेलन मज तो वार 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 कर मूवमेंट फॉर प्लेबिसाइट मूवमेंट फॉर लिबरेशन मूवमेंट फॉर रेफरेंडम सह कर बाज़ाब्त क्रिमिनलाइज दोपुक यह वन गलत
سورُے تہٕ سورُے چھُ ہِندُستانٕے تُہٕنٛدِ خٲطرٕ مگر اَتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز یہِ یاد تھاوُن کہِ ہِندُستانَن چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ اگر أسۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ یِم لفظ چھِنہ اِستعمال کَران کٔشیٖرِ خٲطرٕ یِم چھِ لفظ کَران ہینڈلِنٛگ یِم چھِ وَنان اَسہِ ہسا چھُ یہِ ہینڈل کَرُن کٔشیٖرِ کِتھ کٔنۍ کَرون ہینڈل تہٕ تَتھ ہینڈلِنٛگ منٛز چھِ یِم سٲری چیٖز بَنان آلہٕ ذٔریعہٕ بَنان تہٕ ڈیموکریسی تہِ بَنووُکھ اکھ آلہٕ ٹُو اِنوِزِبلایز دیر آکِپیشن تہٕ ہُپٲرۍ بَنٲوِکھ پَتہٕ لاز تہِ ژٲنِکھ تِتھ کٔنۍ وارٕ لورِ پٮ۪ٹھ یَتھ وَنو سۄرپھٕے تارٕنۍ وارٕ ژٲنِکھ 60s منٛز پَتہٕ ٹُوٲڈٕز دِ اینڈ آف 60s نیوٗکھ پَتہٕ اَسہِ پریزِڈنٹ پرایم مِنِسٹرُک یُس ناو اوس تِم تہِ نِیَکھ تھووُکھ چیٖف مِنِسٹر تہٕ گورنر تہٕ تِتھ کٔنۍ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نٔوۍ لُکھ زایہِ تہٕ بَڑے تِمن ٲس گژھان راے شاید چھُ یہِ ہُپٲرۍ کٔرٕکھ نہ ہسٹری تہِ ختم ہُپٲرۍ ما تھٲوِکھ سکوٗل تہِ تَتھ لایق کہِ ییٚتہِ ژٕ کٲشُر ہسٹری پَرکھ ییٚتہِ ژٕ وَننے 47 منٛز کیٛاہ گوٚو ییٚتہِ ژٕ وَننے 31 منٛز کیٛاہ گوٚو تہِ چھَنہٕ اَسہِ کٲنٛسہِ پَیی تہٕ ہُپٲرۍ اوس نہٕ کٲشُر تہِ کانٛہہ پَرناوان اَسہِ ٲس نہٕ کٲشُر شٲعری پَتہ اَسہِ ٲس نہٕ پَتہ کٲشرُو کیٛاہ اوس لیوٗکھمُت اَسہِ چھَنہٕ پَتہ کٲشِر نٲقِد کیٛاہ ٲسۍ وَنان کٲشِر ہِسٹورِیَن کیٛاہ ٲسۍ وَنان تہٕ یہِ کوٚرُکھ وارٕ کٔرِکھ أسۍ تَتھ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ نَلہٕ کَرُن تہٕ یہِ کوٚرُکھ سورُے کوم نَلہٕ تہٕ یہِ ٲس اِنوِزِبلایزیشنہِ ہٕنٛز اکھ طٔریٖقہٕ بیٛاکھ اکھ چھُ چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ نظر تۄہہِ یہِ چھِ اَسہِ برونٛہہ تہِ کَتھ کٔرمٕژ احمد فیمنِزم سٹیٹ فیمنِزم کِتھ کٔنۍ اوٚنُکھ برونٛہہ یَتھ منٛز زَنانہٕ کَرٮ۪کھ بِلکُل اَتھ ایپریٹَسس منٛز تھاوٮ۪کھ لٲگِتھ تہٕ تِمن باسیو کہِ أسۍ چھِ مین سٹریٖمَس سۭتۍ شانہٕ بشانہٕ مردن سۭتۍ پَکان مگر اَصلی ٲسۍ تِم پَکناوان بِچارِ گۄڈٕنیتھ 1960s منٛز سٹیٹکُے یُس سورُے ایجنڈا برونٛہہ تہٕ تَتھ منٛز گٔے تِمن پانَس تہِ واریاہ ڈیولپمنٹ تہٕ پانَس تہِ واریاہ ایمپاورمنٹ مگر ییٖتِس کالَس تام اَسہِ پایَس پیٚیہِ تیٖتِس کالَس تام اوس 1960 ووتمُت تہٕ یِتھَے کٔنۍ مطلب یِمے چھِ ڈِفرنٹ علامت یِم یِمو اِستعمال کَرِ تہٕ یَتھ منٛز یِمو ڈیموکریسی تہِ کٕنۍ یَتھ منٛز یِمو سون ثقافت تہٕ تمدُن تہِ کُن یَتھ منٛز یِمو سون مذہب تہِ کُن یَتھ منٛز وۄنۍ یِم وٕنکیٚس چھِ وۄنۍ آمٕتۍ یِم سٲنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ ٲخری یَتھ أسۍ وَنو ٲخری مرحل تہٕ بیٚیہِ وَنو تۄہہِ واریاہ جان کہِ یہِ چھا یِہٕنٛز پالسی گٔمٕژ فیل یہِ چھُ بِلکُل یِہٕنٛز پالسی گٔمٕژ فیل تٔتھی چھِ اَسہِ اُمید تہِ رَٹٕنۍ کہِ یِہٕنٛز پالسی گٔے فیل وۄنۍ چھِ یِمن چھُ یہِ بِلکُل برٛیزن سامرٲجِیت وٕنکیٚس بٕتھِس پٮ۪ٹھ یِمو تھوو اَسہِ یہِ تماشہٕ برونٛہہ کَنہِ تہٕ اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ وۄنۍ سارنٕے کٲشرٮ۪ن تھوڑا ہٮ۪مت کَرٕنۍ وٕنکیٚس چھُ اَسہِ اَتھ وٕچھُن یہِ وارٕ پٲٹھۍ مطلب چاہے سُہ گراوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ آسہِ چاہے سُہ نٮ۪بر آسہِ چاہے سُہ پَران آسہِ چاہے سُہ لیکھان آسہِ کہِ وٕنکیٚس چھَنہٕ اَسہِ اُمید چھَنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ تہٕ یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ فیلیر آف اِنڈین ہینڈلِنٛگ فیلیر آف اِنڈین آکِپیشن فیلیر آف اِنڈین مِلٹری یہِ أسۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھِ کٔشیٖرِ منٛز گژھان یِمن توٚگ نہٕ یہِ بِلکُل ہینڈل کَرُن تِکیازِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز رِزِسٹنس چھِ اَسہِ ڈی این اے یَس منٛز آلریڈی تہٕ سۄ چھَنہٕ مَشان کینٛہہ ایز اَ رِزلٹ یوٗ سی وٹ یوٗ سی بِفور یوٗ دیٖز ڈیز Shukriya, Ather. Now, Junaid, Fanon tells us that you see, colonizer Shahsa at times it makes concessions to the colonized people. But these concessions are in fact shackles. Would you agree with me if I say that Article 370 was one such concession that was actually a shackle for us? It was never supposed to protect us, but it was always supposed to protect occupation while giving us an illusion of self-rule. تُہُنٛد سوال چھُ بِلکُل وٲجِب بیٚیہِ اَتھر أمۍ ووٚن واریاہ اَصٕل یہِ اَتھ مُتعلِق کہِ the dual nature of occupation. You have just quoted Fanon a couple of times. Fanon چھُ وَنان because he was writing in the context of French colonial war in Algeria. سُہ چھُ دَپان کہِ یُس اکھ جنگ چھُ سُہ ڈایریکٹ جنگ یَتھ منٛز یوٗ ہیو این اینمی یَتھ منٛز اکھ کنٹری بیس کنٹری سۭتۍ یا اکھ پارٹی بیس پارٹی سۭتۍ جنگ چھُ کران either to decimate them or to annihilate them or to succeed in achieving certain purposes. Colonial war یُس چھُنہ آسان یہِ چھُ تھوڑا it has a different nature. اَتھ چھُنہٕ آسان یہِ objective simply to defeat the other at one moment to later on come together. If Germany to France spawn with Django, they fought each other, Germany was defeated, and after that they could live next to each other. This colonial war asan, it is a long war. The objective asan, basically erasing the identity of the other. Yes, target asan colonial Django. Tems's identity, tems's shnakht gets khatam gasin.
تَتھ خٲطرٕ چھِ یِم کران تَتھ خٲطرٕ چھُنہٕ مِلٹری پاورٕے یوت یوٗز یِوان کرنہٕ کینٛہہ اَمِچ چھِ colonialismس چھِ ڈُوَل فیس اَتھ چھِ وَنان جینس فیس اَکہِ طرفہٕ چھُ اَتھ آسان the bayonet arms بیٚیہِ طرفہٕ چھُ آسان اَتھ language of development of rights and all of those things مےٚ کیازِ ووٚن کہِ Israel چھُنہٕ تیوٗت I mean India does not learn from them they can actually learn from Indian tactics یہ Israel and Palestinians کوٚر Oslo Accords منٛز they divided them they gave them crumbs and they divided them created a permanent fissure basically تِمو کٔر Palestinians تیٖتیٛاہ soft politically that then they rolled them over that's what India did to Kashmir way back in 1950s یُتھُے یِم negotiation آسہٕ گژھان تَمہِ وِزِ تِمو تھوٚو تِمن نُنہٕ پھوٚل ہیوٗ ٲسس منٛز رٔٹِو یہِ گوٚو 370 یہِ گوٚو یہِ گوٚو autonomy the whole discourse of autonomy ہۄپٲرۍ کوٚرُکھ وارٕ through extension of laws Ather ٲسۍ وَنان أنِکھ laws توت Supreme Courtٕکۍ powers کٔرِکھ توت create apply ہۄپٲرۍ کیاہ چھِ وَنان financial powers کٔرِکھ Indian state apply removed every element of not only Kashmiri political autonomy but also Kashmiri dignity so that in future agar Koshur وَتھِ تہِ they can be shown the door they can be shown their place یُس سون یہِ اکھ section of political elite کٔشیٖرِ منٛز یُس 1947 منٛز یِم بارسس پٮ۪ٹھ ٲسۍ dominant ٲسۍ including Sheikh Abdullah himself they were under some illusions I think that we need to rewrite some of this history actually ki asli kya was what did they want and they were as soon as they would raise their head timan is karan I mean 53 he was put in jail for a few years vagara, and until he basically then surrendered in 1974-75 he was bronhi kormut but then he just like fully gave up on the idea that Koshur Kum they need to have their own freedom azadi vagara India used this entire moment from 1947 onwards till 1980s to soften the Kashmiri landscape the only kind of like impediment that they faced was Kashmiri rising consciousnesses in fact if you talk to like tam time activists whom vagara like how were they inspired they must inspire gasan they were reading stories about all these other places maybe Iran in Afghanistan even Algeria German wall tamuk gurun vagara they were reading these inspiring stories and realizing that it is not normal occupation is not normal Yes, destiny Hindustanuk kabzı kya. Our destiny lies elsewhere. Yes, your consciousness is, it became an impediment for the Indian state and they bared their fangs. The most was just military, them already established they just spread them out into the civilian areas, basically threatening Kashmiris with total annihilation. I mean, some of us who grew up during that time, and Ather perhaps remembers this very well, time we are living in scary times, but 90s was a very scary time. Especially I grew up in the countryside. I know how awful it was because news outlet and that history has also been completely of fear of this worry that tomorrow our houses may not exist at all. So invisible gamats atmas. So this is kind of like continued since 1947. I mean, I said that there is occupation has this Janus phase, such as Zubut, an election to development. As to pata Kashmir is politically conscious which is the majority who do not believe in the so-called democracy that India throws as crumbs because they've turned it into absurdity, a joke. Assembly election, panchayat, DDC, they
what model to use. So they're very flexible. They can use anything, which means that there is no principled idea of democracy that Indian government has in Kashmir. But as Kashmir, there is only one democratic principle which needs to work, and that is the right to self-determination. So should fundamental, democratic right. अगर न أکِس قومس اکھ right to self-determination آسہِ, then any other form of election democracy has absolutely no meaning. And they understand, India understands it very well. I mean, when I think about what they have done to Kashmir, you have to sometimes step into the shoes of the Indian occupier, the strategist, an expert. And then you have to realize that for them, everything is management. How to manage the day-to-day affairs in Kashmir. Then election is, or democracy, any notion of right, or development, it is kind of like inform analogous to having an AK-47 or in their hands. Tanks, democracy. Everything can be used, an array of things can be used to control the Kashmiri people. Shukriya, Junaid. Ather, can you tell us something about the carrot and stick method that the Indian state uses in its occupation of Kashmir? So, for many people in Kashmir, let's say internet is a basic necessity. Now, the Indian state uses internet as an instrument through which it regulates, modifies, and controls the behavior of the colonized Kashmiris. So, if you have internet, if you have access to internet, the Indian state expects you to be grateful for it, and not just be grateful, but also behave on the internet the way the Indian state wants you to. And if people were to misbehave, then the Indian state simply shuts off the internet. So this internet, which initially was an instrument through which people's behavior was regulated, is transformed into an instrument of collective punishment. Would you like to build on this, Ather? Hindustan hukumat agar أسۍ وٕچھو دَپو یہِ چھِ جمہوٗریت تہٕ اَتہِ چھِ یِمو پَتہٕ اکھ گورمنٹ کھڑا کٔرمٕژ تہٕ یِمن چھُ لُکن ہٕنٛز بہبوٗدی ہٕنٛز کٲم کَرٕنۍ. تیٚلہِ چھُ آسان سٲنۍ وٮ۪نٹیج تہٕ سون نظریہِ بدل. مگر اَسہِ چھُنہٕ, مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ گۄڈَے کہِ اَسہِ چھُ وٕچھُن ہِندُستٲنی حکوٗمت پوٗرٕ اکھ سامراجہِ. اَسہِ چھُ وٕچھُن یہِ برابر اکھ استعماریت ہٕنٛز اکھ علامتٕے یٲژ نہٕ, یہِ چھُ باضٲبطہٕ اکھ مطلب اکھ colonial power, اکھ نیو imperial, نیو colonial power. یُس جٲبِر چھُ وٕنکیٚس کٲشرٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ روٗدمُت چھُ 1947 تہٕ تَمہِ برونٛہہ تہِ کینٛہہ ؤری. یِمو چھُ سٮ۪ٹھاہ کامہِ تَمہِ برونٛہہ تہِ کَرِمَژٕ یُتھ ہِندُستان پوٗرٕ قٲبِض گژھِ ہا کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ. سۄ کٲم ٲس یِمو لگ بگ 10 ؤری برونٛہہ شروٗع کٔرمٕژ. تہٕ یۄس تۄہہِ وۄنۍ ووٚنوٕ وٕنی کہِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ بَناوان ہر کانٛہہ چیٖز چھِ یِم بَناوان, سُہ اِنٹرنیٹ ٲسِن, سُہ سکوٗل ٲسِن, سُہ معموٗلی ٹوٗرِزٕم ٲسِن. وٕچھو أسۍ تُلو ٹوٗرِزمٕچ ایٚگزامپٕل. سُہ کَتھ بُنیاد پٮ۪ٹھ؟ اَتھ بُنیاد پٮ۪ٹھ کہِ کٔشیٖر چھِ خوٗبصوٗرت, اَتھ چھِ پہاڑ, اَتھ چھُ آبشار, اَتھ چھُ آب, اَتھ چھُ ڈل, اَتھ چھُ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ پوش, مطلب سٲری چیٖز یِم أکِس رِساٹَس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ گژھن لُکن, أکِس خوٗبصوٗرت جایہِ پٮ۪ٹھ گژھن آسٕنۍ, تِم چھِ سٲری کٔشیٖرِ. ہِندُستان کِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ اِستعمال کران؟ مطلب اَسہِ چھُنہ کٕہٕنۍ تہِ اِکانمی ہُنٛد ذٔریعہٕ. اَسہِ چھُ وَنان یِتھُے کٲشُر چھُ وَنان ہے بہٕ ہسا ہٮ۪کہٕ پَنُن عوزکہٕ پَکنٲیِتھ پانے, مےٚ ہسا چلہِ اِکانمی. تہٕ یہِ تہِ چھِ اَسہِ پاے کہِ سون آب کِتھ کٔنۍ چھُکھ پٔتمٮ۪ن 70 ؤرین منٛز کِتھ کٔنۍ چھُ یِمو سون آب تہِ ژوٗرِ نیوٗمُت تہٕ سون ہوا تہِ ژوٗرِ نیوٗمُت تہٕ سون ایگرِکلچر تہٕ ہارٹِکلچر تہِ کِتھ کٔنۍ چھُکھ کمزور کوٚرمُت. مطلب یہِ چھُ اَسہِ یِوان بوزنہٕ, گریٖن ریولوٗشنہٕ ذٔریعہٕ چھِ اَسہِ یِوان تِم کینٛہہ چیٖز اَتھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ باسان چھُ کہِ وۄنۍ گوٚو. مگر اگر تُہۍ وٕچھِو بایوڈایورسٹی تہٕ اَسہِ یُس اِنڈِجنس ایگرِکلچر اوس تہٕ تٔمِس تَتھ کوتاہ زکھ چھُ ووتمُت بِکاز آف دیٖز پالسیٖز. تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر یِمو تَمہِ بجاے کیٛاہ چھِ یِم کران؟ تَمہِ بجاے چھِ یِم اَسہِ وَنان دَپان چھِ أسۍ کَرو تۄہہِ ٹوٗرِزٕم ڈیولَپ. ٹوٗرِزٕم یُس اکھ اِکانمی چھِ, اگر یہِ تۄہہِ آسیو آکِپایرَس اَتھِ, تۄہہِ چھُو ہِندُستانَس اَتھِ ٹوٗرِزمٕچ سٲرٕے پوٗرٕ راز چھِ تِمن اَتھِ. تِمے چھِ کونٛز کران, پَتہٕ چھُ اَسہِ ٹوٗرِزٕم چلان, پَتہٕ چھِ اَسہِ پالسیٖز یِوان, پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یِم گُلمرگہِ منٛز ڈِفرنٹ چیٖز کٔرِتھ. اگر أسۍ یہِ تہِ وَنو کہِ یہِ ہسا اوس سٹیٹ گورمینٹ کران, مگر اَتھ ٲسۍ نہ آسان کونٛز ٲس اَتھ آسان دِلہِ اَتھی. تہٕ وَنُن چھُ مےٚ یِتھ کٔنۍ کہِ یُس ٹوٗرِزمٕچ اِکانمی چھِ, یہِ چھِ اکھ
اکہِ قٕسمہٕ سبسروینٹ اِکانمی ہُتہِ چھِو تُہۍ غۄلام ہندوستانٕکۍ پتہٕ چھِو تُہۍ روزان غۄلام تِمن لُکن ہٕنٛدۍ یِم تۄہہِ گرٕ اژنو تہٕ پتہٕ چھو تۄہہِ أنٛدۍ أنٛدۍ ملٹری تُہۍ چھِو اِنسِکیور لُکھ تۄہہِ چھُو آلریڈی یوٗتاہ خدشہٕ کہِ أسۍ خبر زِندٕ روزوا اگر أسۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ درٛاے خبر تراونہ خبر بہٕ روزا زِندٕ پتہٕ چھو تۄہہِ تٔتھۍ اسنس منٛز یِمن لُکن ہٕنٛز خدمت کرٕنۍ تہٕ یۄس یہِ چھِ ٹوٗرِزمٕچ یُس یہِ پوٗرٕ اِکانمی چھِ یُس دپان چھِ أسۍ ہسا بناوو تُہۍ اکھ ٹوٗرِسٹ اِکانمی اگر یہِ تۄہہِ جیبرن اَتھِ چھےٚ پتہٕ چھِو تُہۍ تِم ونان دپان چھِو رٔٹِو أسۍ دِمو ییٖتیاہ لُکھ ؤریس منٛز یِنو تہٕ یِم کرنو تۄہہِ اَتہِ سٲل تہٕ تُہۍ رنٛزنٲوِکھ یِم مگر تُہۍ چھِو غۄلام پانہٕ تہٕ تۄہہِ کۄس اِکانمی گژھیو ڈیولپ تہٕ تۄہہِ کُس اِتھوس گژھیو ڈیولپ تۄہہِ کُس تُہنٛز شخصیت کیاہ آسہِ سُہ اکھ کمرشل کریو یِمو اکہِ لٹہِ اِجرا اَسہِ وٕچھ سُہ ساروی سُہ چھُ جُنیدن تہِ وٕچھمُت مےٚ تہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ لیوٗکھمُت یِمو تہِ چھُ لیوٗکھمُت تتھ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ تۄہہِ تہِ آسیو وٕچھمُت تتھ منٛز چھُ سُہ کٲشُر بِچور آسان بُزرٕگ تٔمِس چھُ یِم نہ تٔمِس چھِ وٕچھان 2 ہندوستٲنۍ تِم چھِ آسان ہنی موٗن مناونہِ آمٕتۍ تِمن چھِ گژھان رایٹ چھُ اَسہِ ڈرایور سُہ چھُنہٕ کلہٕ تہِ تُلان تھوٚد سُہ چھُ ونان دپان چھُ ادٕ کیاہ بہٕ پھِرناوکھ کرناوکھ دۄہس سٲل تہٕ تٔمِس چھِ آسان گرٕ واجٮ۪نۍ دۄہس کران فونن پٮ۪ٹھ فون کہِ ژٕ کوٚت گوکھ تہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ یِم ونان دپان چھِ ٲخرس چھِ یِم ونان دپان چھِ وٕچھِو سا کٲشُر ہاسپِٹیلٹی کیاہ گٔے تہٕ یِہوے ہسا چھِ کشمیٖریت مگر یہِ تہِ چھِ اَسہِ پتہ کہِ کشمیٖریت چھُ اپُز یہِ لفظٕے چھُ اپُز یہِ لفظ آو بناونہٕ 1940s منٛز یُتھ اَسہِ دپان ہے تۄہہِ ہسا چھُو اکھ اجتمٲعی کلچر تہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ اجتماعیت سان روزُن ہندوستانس سۭتۍ تہٕ گژھُن کوٹ ان کوٹ انٹِگریٹ تہٕ یِمے چیٖز آیہِ اَسہِ کٕننہٕ تہٕ اَسہِ چھُ اَتھ مطلب اَتھ چھُ اَسہِ وارٕ پٲٹھۍ وٕچھُن کہِ اَسہِ کیاہ چھُ یِوان کۄس اِکانمی چھِ ڈیولپ یِوان کرنہٕ تہٕ کۄس اِکانمی چھِ اَسہِ ختم یِوان کرنہٕ ییٚتٮ۪ن اَسہِ پنُن انٹیگرٹی سان پنٕنۍ شخصیت پنُن عزت برقرار روزِ تتھ چھِنہٕ یِم دِوان برونٛہہ پکنہٕ کینٛہہ مگر ییٚتٮ۪ن أسۍ سٔروایل روزو ییٚتٮ۪ن أسۍ سبسروینٹ روزو ییٚتٮ۪ن أسۍ غۄلام روزو ییٚتٮ۪ن اَسہِ ضروٗری چھُ گردن تھوڑا نرم تھاوٕنۍ تہٕ بیاکھ نفر رنٛزناوُن تتھ چھِ دپان تتھ دِمو کرنہٕ یہِ ٹوٗرِزٕمے پکناوو مگر یہِ تہِ چھِ اَسہِ پتہ کہِ ٹوٗرِزٕم پکہِ نہٕ برونٛہہ کِہینۍ تِکیازِ تۄہہِ کٕم چھِو ہوٹلن منٛز روٗزِتھ نٮ۪صف زیادٕ ہوٹلن منٛز چھو تۄہہِ CRPF تہٕ یِہِنٛدۍ باقٕے جٲبِر فورس روٗزِتھ تُہۍ ہیٚکوا گٔژھِتھ مطلب پری محل ؤری محل مطلب اوترٕ تانۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان پٔرمِشن ورٲے تور گٔژھِتھ تہٕ مےٚ چھُ باسان وٕنکیٚس تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرمِشن ورٲے گٔژھِتھ کٲشرِس چھُ 10 جاین والان بۄن گُلمرگ واتنس تام تہٕ تیٖتیاہ چھِ چیک پوسٹ آسان تیوٗتاہ چھُ آسان نظر گُزر کٲشرِس پٮ۪ٹھ تہٕ کیاہ گژھِ سۄ اِکانمی ڈیولپ کیاہ گژھِ ٹوٗرِزٕم ڈیولپ گوٚو یِمو تھوٚو اَسہِ یِم چھِ اَسہِ تھاوان اَتھ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ واجہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن سُہ چھُ ہاوان دُنیاہس مگر کٲشِر چھُ کٲشِر سُنٛدٕے پان زانان کہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ أنٛدٕرۍ سپدان تہٕ یُس یہِ سورُے تُہۍ وَنان چھِو نہ زَن یہِ تۄہہِ ووٚنو مطلب کہِ یِم چھِ کینٛہہ دِوان اَسہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان دَپان چھِ یہِ چھُ سون رحم تۄہہِ پٮ۪ٹھ یا اِنٹرنیٹ چھُ سون اکھ فیور تۄہہِ تۄہہِ تہٕ تُہنٛدٮ۪ن لُکن خٲطرٕ پَتہٕ چھِ دَپان ہے تُہۍ کٔرِو سا بِہیو تہٕ اگر نہٕ تُہۍ بِہیو کٔرِو اگر نہٕ تُہۍ ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ اورٕ اَسہِ سۭتۍ رویہِ کٔرِو أسۍ ہسا نِمو یہِ اِنٹرنیٹ یہِ چھُ کاونٹر اِنسٔرجنسی ہُنٛد پوٗرٕ مینوَل یہِ چھُ کولونیلزمٕچ مینوَل یِتھٕے کٔنۍ چھُ کولونیل پاور پَکان یِم چھِ مطلب اَکہِ طرفہٕ دِنۍ اَکہِ طرفہٕ نِنۍ اَکہِ طرفہٕ دِنۍ اَکہِ طرفہٕ نِنۍ یِم چھِ لُکن تھکراوان تِکیازِ کولونیلزمُک چھُ اکھ چیٖز یُس موقف چھُ سُہ چھُ لُکن گژھِ تیوٗت تِمن گژھِ روح تہِ تھکُن تِمن گژھِ پان تہِ تھکُن تِمن گژھِ دٮ۪ماغ تہِ تھکُن تیوٗت تھکُن کہِ تِمن روزِ نہٕ ہٮ۪کتھٕے سُہ چھُ ہٮ۪کتھ ٹُو رِزِسٹ یُس تُہۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھِو کپٲرۍ کپٲرۍ چھُ تھکناوان یِم تۄہہِ گۄڈٕ چھِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن ماران آز مٲرِکھ فیک اٮ۪نکاونٹرس منٛز 3 لڑکہٕ بیٚیہِ پتہٕ چھِ یِہٕنٛدۍ مٲلۍ مٲجۍ کٕمن کوٹن لگان کٕمن دُکانن تہٕ کٕمن آفسن لگان یِم وۄنۍ اتھ کیسس پتہٕ پکنس تہٕ کۭتۍ لُکھ چھِکھ یِتھٕے کٔنۍ تھٲیمٕتۍ آوٕرۍ جیلن سۭتۍ تھٲوِکھ آوٕرۍ کوٹن سۭتۍ تھٲوِکھ آوٕرۍ دفترن سۭتۍ تھٲوِکھ آوٕرۍ کاغذاتن سۭتۍ تھٲوِکھ آوٕرۍ ڈِسپیرنسن ہُنٛد قٕصہٕ وٕچھِو تُہۍ تہٕ یِم چھِ یِتھٕے کٔنۍ تھکراوان لُکن ڈِفرنٹ طٔریٖقو مُختٔلِف طٔریٖقہٕ چھِ یِم کران اپناوان کیسن منٛز تھاوان لُکن مطلب یپٲرۍ نِیَکھ اِکانمی تہِ ختم کٔرِتھ دوٚپُکھ ڈیولپ کرو ژٕ ووٚنُکھ پوٗرٕ دُنیاہس مگر یہِ ٲس کٲشرٮ۪ن پوٗرٕ پٲٹھۍ پتہ یہِ چھُ اپُز مگر پٔتمِس ؤریس منٛز وٕچھِو تُہۍ کۭتہن بِلینن ہُنٛد نۄقصان کوٚرُکھ کٲشرٮ۪ن وۄنۍ کۭتہو طٔریٖقو تھکرٲیِکھ کٲشِر تہٕ یہِ چھُ
Junaid صٲبس تہِ پتہ, یہِ چھو تۄہہِ تہِ پتہ, مےٚ تہِ پتہ, یِم نظر تھاوان چھِ colonialismس پٮ۪ٹھ, یِمن پتہ چھِ کہِ settler colonialism یا colonialism rank colonialism کِتھ کٔنۍ چھُ چلان, تہٕ یہِ چھِ تمچی سارچی علامت. اتھ منٛز چھُ لُکن یُتُے یوت یاد تھاوُن کہِ یِم تھٔکراوان, تہٕ یہِ چھُ بِلکُل اوپ ژوپ کران کُنہِ چیٖزس, پتہٕ نِوان سُہ چیٖز, دِتُکھ انٹرنیٹ, نیوٗکھ انٹرنیٹ, دوٚپُکھ وۄنۍ چھُو تۄہہِ کرٕنۍ بِلکُل سۄے کٲم یہِ أسۍ ونو, ژھۄپہٕ کٔرِو, کِہیٖنۍ مہٕ لیٖکھِو فیس بُکس پٮ۪ٹھ, تۄہہِ سۭتۍ کۄس زیادتی چھِ گژھان, تۄہہِ سۭتۍ نَے چھنہٕ زیادتی گژھان, یہِ چھِ پتہٕ باقیس دُنیاہس تہِ ونان, دپان چھِ یِہے دٔہرٲیِو کتھ. اگر نہٕ یہِ دٔہرٲیِو تہٕ وٕچھو وٕنکیٚس کٔشیٖرِ منٛز کیاہ چھُ, سُہ انٹرنیٹ گیگٕے یوت چھُنہٕ, میٖڈیا گیگ چھُ, یُس اوترٕ میٖڈیا لا پاس کوٚرُکھ. وٕنکیٚس چھُنہٕ ہٮ۪کان کٲشُر صحٲفی بِچور نارمل پٲٹھۍ تہِ رِپورٹ لیکھتٕے, تِکیازِ سۄے رِپورٹ لیکھِ, یپٲرۍ چھُس بیوروکریٹ پیاران, یپٲرۍ چھُس پُلیٖس آفِسر پیاران, دپان چھُس یہِ چھے فیک نِوٕز, یہِ چھے غلط نِوٕز, یہِ چھے نِوٕز, یہِ چھِ ٹیررزمس کران انسٹِگیٹ. پتہٕ کیاہ چھِ آسان نِوٕز چھِ آسان کہِ تِمو چھُ آسان ریگیولر پٲٹھۍ رِپورٹ کوٚرمُت کُنہِ جایہِ اینکاونٹر, تتھ اینکاونٹرس چھُ آسان کینٛہہ ہیوٚر بۄن, یِتھ کٔنۍ أزکِس اینکاونٹرس اوس ہیوٚر بۄن. اتھ منٛز ٲسۍ 3 موسوٗم لڑکہٕ, یِم بِچٲرۍ سیوٚد سٹوٗڈنٹ ٲسۍ, یِمے نِیَکھ مٲرِتھ. تہٕ اچھا بیاکھ کتھ ونو تۄہہِ بہٕ, لفظ موسوٗمیت, یہِ ہسا اوس موسوٗم. اتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ تہِ لیوٗکھمُت, جُنیدن تہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ لیوٗکھمُت سٮ۪ٹھاہ, کہِ یہِ لینگویج یُس وایلنس یۄس اسہِ پٮ۪ٹھ, یُس تشدُد وۄنۍ یِمو لفظو سۭتۍ اسہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت چھُ, أسۍ چھِ ونان یہِ اوس نہٕ مُجٲہِد, یہِ ہسا اوس موسوٗم. سُہ چھُنہٕ تمیُک مطلب چھُنہٕ کٲشرِ سُنٛد یہِ کینٛہہ کہِ مُجٲہِد چھُ مُجرم, مگر یِتھ کٔنۍ اسہِ لینگویج اورٕ دِژٕکھ, أسۍ چھِ وۄنۍ یِتھے کٔنۍ یہِ بیان کران. اسہِ چھِ یہِ پتہ, أسۍ چھِ مُجٲہِدس مطلب شہیٖد تہِ کران اٹیچ, تِکیازِ اسہِ چھِ پتہ تٔمِس کیاہ درجہٕ چھُ, مگر اتھ ما سانہِ نیبرِم دُنیہُک کٕہٕنۍ. تہٕ پتہٕ چھِ یِمے کتھٕ سانہِ کٕنان نیبرٕ, دپان چھِ وٕچھِو سا کٲشِر چھِ یِتھ کٔنۍ کتھ کران. یہِ گٔے وایلنس آف لینگویج, یہِ گوٚو پتہٕ زبٲنۍ ہُنٛد تشدُد یُس اسہِ پٮ۪ٹھ کوٚر. Shukriya, Ather. Junaid, I want to conclude by asking you a question. In the colonized territories, یُس یہِ school چھُ آسان, یہِ education system چھُ آسان, یہِ چھُ آسان completely under the control of the colonial system. کٔشیٖرِ منٛز یِم تہِ school چھِ, تِم چھِ under the control of the Indian state. تِمن سکوٗلن منٛز کیٛاہ چھُ یِوان پرناونہٕ, کیٛاہ knowledge چھِ یِوان transmit کرنہٕ, all of it is regulated and controlled by the Indian state. So this school essentially serves to be an instrument through which certain norms and certain ideas are instilled in our children. Magar sٲنۍ شُرۍ چھِ گژھان یِمن schoolen, and at times, and most of the times, they resist this knowledge. They don't internalize this knowledge. And sometimes چھِ school گژھان, واپس یِوان چھِ کنجنٛگ تہِ کران. So how do you see all this? احمد, شُکریہ تُہنٛدِ سوالُک. مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ سوال, یُس یہِ ایجوکیشن چھُ کٔشیٖرِ منٛز یا سکوٗل سوال چھُ. اَتھ منٛز چھُ اَسہِ مدِ نظر تھاوُن کہِ کلونیل ایجوکیشنُک نیچر, امیُک اصلی ایسینس کیاہ چھِ. یِتھ کٔنۍ مےٚ ٲدۍ ووٚن کہِ کلونیلزمس چھُ آسان پانہٕ زٕ بُتھِ. اَکہِ سایڈٕ چھُ امیُک آسان یہِ جنگ, یہِ دے وانٹ ٹُو بی وایلنٹ. بیٚیہِ سایڈٕ چھُ آسان أمِس ڈِسکورس آف ڈیولپمنٹ, ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ, یُس کمباین چھُ گژھان اِن سمتھنگ کالڈ کاونٹر انسرجنسی, یتھ پٮ۪ٹھ ایز یوٗ نو فنان ہیز رِٹن اے لاٹ. یُس یہِ کلونیل ایجوکیشن چھُ, اتھ تہِ چھِ یِتھے کٔنۍ آسان زٕ بُتھِ. اِنفیکٹ اِٹس لِٹل سکِزوفرینِک. اتھ چھِ اکہِ سایڈٕ چھُ اتھ آسان یہِ سپرٹ کہِ یہِ چھُ آسان یژھان, یُس یہِ کالونایزڈ چھُ, یُس ییٚمِس پٮ۪ٹھ قبضہٕ چھُ آسان کوٚرمُت أمۍ, تٔمِس چھُ یہِ آسان دپان کہِ بہٕ تُلتھ ژٕ تھوٚد, بہٕ کرتھ ژٕ اِمینسِپیٹ, بہٕ دِمے ژےٚ کلچر, ایجوکیشن, ہُہ یہِ وغیرہ وغیرہ. اسلیے چھُ تٔمِس یہِ پرناوان تِمے سکوٗل بُکس یہِ پننس بچس چھُ ہُتہِ پرناوان. یُس کٔشیٖرِ منٛز بچہِ چھُ پران ہسٹری کٔشیٖرِ منٛز, سۄ چھِ سۄے ہسٹری, دِلہِ منٛز چھُ بچہِ پران ہسٹری. مگر اتھ چھِ علامت یہِ کہِ یُس دِلہِ منٛز بچہِ چھُ پران ہسٹری, سُہ چھُ پنٕنۍ ہسٹری پران. یُس کٔشیٖرِ منٛز بچہِ چھُ پران ہسٹری, سُہ چھُ دِلہِ ہِنٛدِس بچہِ سٕنٛز ہسٹری پران. سو وٹ ہیپنز دین, یُس یہِ کٲشُر بچہِ چھُ پران کلونیل ایجوکیشن, اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ پننہِ قومُک مٲضی, أمِس چھُنہٕ یہِ سمجھاونہٕ یِوان کینٛہہ کہِ أمۍ سٕنٛدۍ اینسسٹٲرٕس کٕم چھِ تہٕ أمِس پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ گوٚمُت برونٛٹھ, یہِ کِتھ کٔنۍ ووت یتھ مرحلس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ صرف پران
یُس أمِس یِم جٲبِر یا قٲبِض قوم چھِ تَمِچ ہِسٹرٛی چھُ یہِ پَران. پَتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ چھُ یہِ پَران سِوِکسَس منٛز رایٹٕس یہِ چھُ پَران ہِسٹرٛی منٛز دُنیاہَس منٛز ریٚولیوٗشَنٕز چھِ آمٕتۍ اٮ۪میرِکَن ریٚولیوٗشَن فرٛٮ۪نٛچ ریٚولیوٗشَن وغیرہ وغیرہ چھُ یہِ پَران. یہِ چھُ نیران اَمہِ سکوٗلہٕ منٛز نٮ۪بر تہٕ نٮ۪برٕ چھِ وٕچھان اَکھ پُلیٖس آفِسَر یا مِلِٹرٛی آفِسَر. أمۍ چھُ آسان أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس أمۍ سٕنٛدِس ماجہِ یا أمۍ سٕنٛدِس اَنکٕلَس دوٚپمُت کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ مےٚ نِش کِہیٖنۍ. دے show them down. He comes out. He is this Kashmiri boy or girl who is studying about rights in their school, comes out and sees no rights existing. It چھُ پانہٕ کٲشُر بَچہِ چھُ گژھان پانہٕ confused about the vast discrepancy between what he learns at school and what he's allowed to do outside. And Fanon چھُ وَنان it creates this schism within our subjectivity, our consciousness as well. یُس colonized سٕنٛز subjectivity چھِ آسان, consciousness چھِ آسان, یہِ تہِ چھِ split آسان گٔمٕژ أنٛدروٗنی طور. کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھُ یِتھَے کٔنۍ چَلان. کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھُ split subjectivity colonialism create کٔرمٕژ. وٕنکٮ۪ن اگر تُہۍ وٕچھِو you will see a lot of kids who are almost disconnected with the reality around them. In fact, they want to ignore, they don't even want to see. It's not that it's not there, but they just they don't even want to see because it's too traumatic. But there are other kids who don't have the luxury not to see. تِم چھِ وٕچھان. So they want to do something about it. I mean, what they do then depends on circumstances. So یُس یہِ تۄہہِ سوال پرٛژھوٕ سکوٗلَن منٛز کیٛازِ چھُ یِتھ کٔنۍ گژھان, why do kids go to school and then they come out and do this? It's because the gap between the ideals that they learn at school and the reality of their own world is too vast. So that's an important thing to remember. The second thing to remember is this question of internet وغیرہ وغیرہ. First of all, ہِندُستان چھُنہٕ کَران کٲشرِس کینٛہہ احسان کہِ یہِ چھُ أمِس منٛز اَتہِ یہِ چھُ سڑک بَناوان یا یہِ چھُ اِنٹرنیٹ دِوان مٔنٛزۍ 2G وغیرہ وغیرہ وٹ ایور یا ٹیلیفون. Kashmiris also pay taxes by consuming Indian goods because اَسہِ چھُ ہِندُستانَن اَکٕے سڑک تھٲومٕژ for trade which goes to India. We become mere consumers of Indian products. We pay taxes on them. Our people, business people, employees, they all pay taxes. So it's not like they're doing us a favor, or it's not like Kashmiris are freely getting internet or something like that. That's absolutely not the case. Second thing is that they also want to show the world that they are not outright Nazis. یِم چھِنہٕ اَسہِ gas chamberن منٛز سیوٚدُے بَران کینٛہہ. They are doing all of these things because at the end of the day, India itself is highly susceptible to the international opinion. یِم چھِ کَران ہر کانٛہہ کوٗشِش کہِ دُنیاہَس منٛز دُنہِچ نظرٕ گژھن کٔشیٖرِ نِش دوٗر گژھنہِ. They have been largely successful by they for instance اوترٕ کٔرِکھ أمۍ DDC election. تَتھ منٛز أنۍ یِمو نیٚبرِم جٔرنلِسٹ ہاونہٕ خٲطرٕ وٕچھ سا ییٚتہِ چھِ کَران election وغیرہ. It failed, but that's what they want to do because their concern is not to empower people through election. It's not to give people means of livelihood. It is to basically show the world, listen, look, you can ignore some of our atrocities in Kashmir because on the other hand we are throwing them crumbs. So we have to keep that in mind too. It's also this colonial nature. They don't see our emancipation as the central object of their existence as a government. They use this discourse of emancipation primarily to undercut us even further. That's what they are trying to do. Thank you so much, Junaid, and thank you, Ather, for being a part of this. And thanks to all of you for listening.
If you have any feedback, please comment on our Twitter page. Allah Hafiz.